Так, ребят, не знаю, идет ли у меня трансляция, вообще слышно меня или не слышно. Да, скорее всего. Так, какие-то проблемы были с трансляцией непонятные. Сейчас я быстренько немножко убавлю звук еще на микро. Так, наверное, будет хорошо прям. Потому что, блядь, мне кажется, что громко. Давай даже вот так, хуй с ним. Да, блядь. Короче, ребят, вампиры, маскарад, вся хуйня. Залетаете на трансу и так далее и тому подобное. Квартира принца в бостонском дворе, царит хаос, объявлен красный кот. Ох, нихуя себе, красный кот. А значит, наступил серьезный кризис. Принц вызывает к себе ММ, Лейшу и Галиба. Посмотрим. Вампиры живут среди нас, сами того не зная. Мы строим для них города, участвуем в их войнах и утоляем их голод. Столетиями эти существа организовывали противоборствующие фракции. Самая крупная из которых Камарилья. Каналия, блядь. В своих доменах главы Камарильи поддерживают Маскарад, всемирный заговор, который призван скрыть от смертных сам факт существования вампиров. Нарушение Маскарада карается окончательной смертью. Вау! Вампирские фракции Бостона давно ведут междоусобные войны. После особенно кровопролитного конфликта новый принц заключил хрупкий союз дружества магов крови под названием Часовня Хартфорда. Ну, допустим. Этот союз не только гарантирует стабильность домену, но и позволит принцу заниматься торговлей кровью, перевозить кровь и смертных для вампирской элиты. Хуя себе, блядь. Какие у них интересные законы там. Компания Nikon. I'll just get this going. There, ready. We're all set. Now, to begin, tell me, what do you see? I don't know. Okay. Try this. Focus on your vision. Интригует. Интригует. Блять, скажите, что здесь еще открытый мир, то есть вот этот вот весь город. И я буду просто счастлив несказанно. Лёша. Вот. Какое совпадение. Did you feel it too? Take your stuff. We're getting out of here. Угу. Что это за пигментное пятно, блядь? Call them back. Пейджер? Это, блядь, был пейджер? Серьезно? Какой год в игре, блядь? Ну, графон, честно, ну, блядь,
посмотрим. Пока такой. Я бы не сказал, что прям вах. What's going on? It's the prince. We must go quickly. Come on. Damn it. Hurry up. Calm down. Maybe it has nothing to do with the You know Мятежная full well I звезда. was in charge of it. If anything goes wrong, it's my head on the chopping block. Fuck. Damn it. It took Hazel months to convince the Hartford Chantry to ally themselves with us. So they finally accept, and then bam, a code red. There's never been a code red in Boston, damn it. This has gotta be bad, Диалог. В диалогах для некоторых ответов необходимо использовать навыки. Уровень вашего навыка сравнится с уровнем навыка соперника. Тот, у кого этот уровень выше, побеждает. Использовать навык уровня 0 нельзя. Воля 12. При использовании навыков расходуется воля. Если ваш соперник побеждает, вы получаете несколько очков воли после завершения диалога. Продолжить. Так, это вот так здесь делается 100% успех. Ага. It's not like you had anything to do with it. I'm sure. You don't get it. I was in charge of organizing the party. But security is Jara's problem. Yeah, normally. except Jara is a member of the Primogen. I'm not. But you're a harpy. The prince will cover you. You know she's always looking for an excuse to take him down a notch. We'll see. What do we do next? When everyone's safe, we move on to phase 2. We clean house. Что за код красный? Did you say this is the first code red in Boston? Ever since the fall of London, protocol is no longer a laughing matter. Whatever. They've been harping on that for 4 years now. They took away our internet access. Our smartphones. It's called risk mitigation, that's all. A code red Вампирам нельзя пользоваться смартфоном. Watch out. Интересно. We're all in danger. And everyone runs to shelter at the nearest safe house. For us, it's with the prince. It could have been worse. I'd have preferred worse. You're not even listening to me. What do you mean by we clean house? Getting rid of our archives, our documents, anything that might betray our network and relationships. What comes after phase 2? Just pray that it never comes to that. Come on, tell me. We run, we leave everything behind, and we go into hiding. As far from here as we can. There's no way I'm leaving Boston. Everything I have is right here in the city. It took me years to build my clubs. I've worked too hard to give it up now. You won't have a choice. I know you hate coming here. Are you gonna be alright? What do you think? I know how to behave, Jay. Yeah, I know. Just keep your cool and it'll be fine. Ладно. Вот это пигментное пятно ужасно. My little darlings. You're here at last. Либо это, блядь, пигментное пятно по жизни, либо это неудачный крем для ебаного этого автозагара. Скорее всего, второе, блядь. The prince asked to see you as soon as you arrived, ma'am. I wouldn't dilly-dally if I were you. As for you, Journey, someone's triggered a code red. If anything has happened over there, I'll hold you personally responsible. Так, диалог. Дисциплина. У вампиров есть, ух ты, блядь, сверхъестественные способности, которые они получают наследство от своего клана. Они называются дисциплинами. Некоторые дисциплины можно использовать в диалогах, как и в случае с навыками. Побеждает персонаж, у которого уровень дисциплины выше. Не все дисциплины доступны каждому вампиру. Некоторые смертные могут владеть определенными способностями, однако большинство из них не имеют никакой защиты от дисциплин. Голод. Ага.
При использовании дисциплины увеличивается показатель голода. У голода есть значение, которое превышать нельзя. Оно ограничивает использование способностей вампиров. Чем ближе вампир к этой границе, тем выше риск того, что он утратит контроль над собой и нападет на ближайшего смертного, чтобы выпить его кровь. Так, стоп. Типа 3, блядь, успех. И тут 0, и там 0, да? Величие или убеждение? Ну, величие, я думаю, все-таки величие интереснее. Неудача. Иди нахуй. Nobody could bat an eyelash without you knowing about it. You must know exactly what Jay is being blamed for, don't you? My dear I adore you. Really, I do. But darling, please. You're way out of your league here. This alliance with the Hartford Chantry is crucial. The prince is on edge. We can't get through to anyone over there. What does this have to do with Jay? She was in charge of the whole thing, for goodness sake. Listen, both of you. From now on, I don't want to hear another word out of either of you. The prince is furious. Journey, you're coming with me. I don't see why. And as for you, Hazel wants to see you. Right now. Я надеюсь, блядь, это не игра в жанре интерактивного кино, а? О, блядь, слава тебе, Господи, вау. Интересно. Так, показать цели. Явитесь на зов принца. Окей. Так, кодекс. В кодексе объясняется множество понятий мира тьмы. На странице Бостона также перечислены основные персонажи, с которыми вы познакомитесь по ходу игры. Ладно. Кодекс клан. О, блядь. Огромный, я так понимаю, лор игры, да? Конечно, сейчас это все читать, это, ну, это просто, блядь, я не знаю, это очень много. Я думаю, необходимо по каждому, блядь, наверное, пункту делать просто отдельный видос именно по лору. Потому что это очень много. О, Бостон. Так. Вот она. ММ Луис. Типа мы за нее играем, да? Основательница черных гремучников. ММ родилась в 1901 году в семействе бедных музыкантов афроамериканского происхождения. Ее отец Мейсон по вечерам исполнял музыку, а днем работал мойщиком окон. Мать Клара воспитывала 4 детей. Так, ну... О, боже мой, блядь. Ну, это пиздец. Так, ну я так понял, 3 главных героя. Это ММ Луис, Галеб Базари, защитник, и Лейша, прорицательница принца. Да, лор пиздец. Конечно, очень такой интересный. Вот черты. Меню черт. Черты — это положительные или отрицательные эффекты, которые влияют на способности персонажа. Черты раскрываются только при приобретении в результате действий сделанного персонажа выбора или его последствий. И высокий и низкий уровень голода дает временные черты, которые влияют на способности персонажа. По мере его роста уровень подозрения увеличивает количество отрицательных черт, которые усложняют жизнь персонажу. Интересненько, да? Так, а что это, блядь, за хуйня? А, вот так. Квартира принца. Так. Минус 10 от стоимости следующего улучшения ментальных характеристик. А почему, блядь? Вот, плюс 10 к вероятности успеха в случае ничьей при использовании запугивания. И минус 10% от вероятности успеха в случае ничьей при использовании психологии. Подозрения. Уровень подозрения 0 пока, да? Ладно. Давайте посмотрим. Блять, ну по графонию я уже сказал. Здравствуйте. Здравствуйте. Графоний, конечно, блядь,
Не 2024 года, это ясно. Это просто, блядь, как божий день, нахуй. Такой средненький, скажем так. Что это, вампирский сходняк, блядь? По-любому вампирский сходняк. Who's she, Caleb? Mem Lewis. She smiles like a toreador. Letters etched in bold right upon her teeth. What about that bearded guy who's swallowing his bile? Dejan Siaka. A Tremere warlock, then? Keep him at a healthy distance. With a sideward glance, he could make the blood in your veins boil. Is court attendance usually this sparse? Так, здесь все без Under последствий. ordinary circumstances, there would be more of us here. Is it because of the code red? Could be. We should have all been at that party. But a code red is a code red. No one can leave. Кудрат I'd is a hate to be Кудрат. Caius right about now. Кудрат. Why? Ёбаный He's в рот. second honcho of Да house что, security. блядь, за Mispromises to гуманоид? a busy night. I know what you mean. It's one thing to have been told that the Nosferatu don't age well. It's Конечно, another без to русской see озвучки это It's by вообще no fault of their own. Do you игра think на 20% you'll be able to ask the prince tonight стрёмная, блядь. if you can embrace me? No. Now is no longer the time. He is your child? Сюй Фэйн, Mr. блядь. Mel Underwood. Сяо Фэйн. Сяо Фэйн. Это настоящая Куна, он один из членов. Я не хочу говорить с ней об этом. Да похуй. He is Скажем, что это tortured by a акула. demon. We all have one. The beast that preys upon him is a love of money. If someone held a stake to his heart and cried your money or your unlife, he'd ask you for some time to think it over. It's his greed, then, that cost him your favor? Everything about him was disappointment. Never forget that the court is a chessboard. We are monsters. А разве and we по serve всем various лорам purposes. в мире вампиры не обладают там типа супер слухом и But ну типа вот этот хуй старый, который зашел, он разве не должен слышать? It's Типа- out of the question, MM. I won't let it. Where's Journey? What's it to you? Don't start with me. She was in charge of the party. She Dayan has to take Siaka. responsibility for this. Leave her out of it. It's too late for that. Don't waste your time covering for her. She's not a kid anymore. I haven't heard from my child, and no one's able to get through to them over there. Go on then. Go and save Imani and stop wasting your breath. There are rules. Need I remind you? We're all stuck here. You're such a good boy. You'll never change. Dijon. What? Oh, come on, Hilda, she needs to grow up. leave us. Сколько же пиздежа, вот пиздеж. Когда начнется экшен хоть какой-нибудь? I don't need your help. Ma'am, please. Забавно, Stop что calling me that. I was worried about you. за 4 часа это уже получается вторая игра, Always getting in my way. и за 4 часа просто 0 экшона, вот 0, блядь. О, так, диалог, усиление. Усиление позволяет временно повысить уровень навыка на 1 или 2 единицы. Можно усиливать только те навыки, показатель которых равен хотя бы 1 очку. Дисциплины или знания улучшить нельзя, да? Что, блядь, как это сделать, нахуй?
Ага. Если уровни навыка или дисциплины равны, исход конфликта считается неясным. В этом случае на вероятность победы влияют бонусы или штрафы. Также можно потратить очки опыта, чтобы получить преимущество. Блять, а... Пиздец. О, если так ее разъебать, успех 100% нахуй. Да, блядь, ну... Ваши соперники тоже могут усиливать свои навыки. В отличие от вас, они могут усилить свои навыки только на 1 уровень. Вероятность усиления навыка против... Блядь, ну я же не знал. Do you know what this code red is all about? You're in the Primogen. Я не You must know знал. something. I'm in the same boat as the rest of you. Apparently, it was from one of Moore's retainers. That's all I know. Who's that? Jason Moore. Don't you remember him? He's the human who manages our interests when the storm Джейсон comes up. Мамон, блядь. He handles our assets, errands with the banks. What does he have to do with this? I don't know. It now seems that Miss Hazel Iverson, the mighty Prince of Boston, is no longer on speaking terms with the Primogen. As if now were the ideal time. She asked to see me. Do you know why? My best guess is that she'd like to talk to you about Journey, of course. I always warned you that girl was trouble. Yeah, sure. I've gotta go. Hazel must be upstairs. I'd better hurry. What about Jara? Oh, I haven't seen her. Councillor Drury is not here, nor is Dr. Dunham. Mr. Leto's teams are trying to reach them. Явитесь на зов принца, Nobody's блядь. answering? No. Ох, тут-то мне не особо нравится эта игра пока что. What a shitty night. Hazel must be pissed. Почему не нравится? Объясню сразу, потому что, ну, я вообще не понимаю, что происходит. Ладно. Через часик-полтора, просто если не добавится ничего интересного, типа экшончика, я, блядь, нахуй удалю эту игру и просто запущу, наконец-то, уже долгожданный свой стрим по Мираге, по Ассасину, и там-то экшончика мне хватит. Кстати, еще Калиста протокол висит. Пока я смотрю, блядь, какие-то фильмы. Вот предыдущая игра, а именно Silent Hill новый, это было просто такое непонятное, низкосортное, дешевое кино, причем очень короткое. И вот сейчас я тоже смотрю, блядь, что-то непонятное абсолютно пока для моего разума. Но будем надеяться, что это изменится. Is everything okay, Mom? Penny for your thoughts? Nothing, Pumpkin. What were you saying? You saw pictures again? You're not going back to the Institute, are you? No, don't fret. I'm gonna stay here with you now. Ох. I don't like it when Richard takes you away. He's my psychiatrist. He's helping me so I can be with you. Mom has a little trouble sometimes, remember? I see things that haven't happened yet. And I forget others. Yes, I know. And you have to И это нельзя пропустить, да, не, ну можно, но какой смысл тогда? Я очень по тебе скучала, нас больше никто не разлучится. We'll be together forever. We'll be inseparable. Like 2 peas in a pod. Yes, exactly. Mom, what's going on? Why does everybody look so upset? I think something serious is happening. I'm worried. I still haven't seen Richard. I looked for him so he could explain, but he can't be found. So, what do we do now? I was told to wait here because Hazel wants to see us. There are grown-ups coming, and your mother needs to talk to them.
Oh, then I'll go hide, because grown-ups talk to me too much. If you want, sweetie. But don't wander off. Go on. Show me what you do to make sure no one spots you. Okay, here I go. Маленькая вампирша, походу. Leisha. It's been a while. Hey, MM. When did you get out? Just tonight. Hazel wanted to see me. That means she's extremely worried about the situation. That, or she's a major drama queen. Так, ну, я думаю, надо поставить ее на место, потому что она слишком много пиздит, на мой взгляд. Thanks for the heads up, Professor Bazori. First Siaka, now you. Why won't anybody give me a break tonight? Maybe you asked for it. Может, ты в красном платье просто? И это кот красный. Ты раздражаешь, блядь. Так. Ладно, будем охуевшими до конца. Прекрати базарить. Прекрати базори, блядь. Сорян. We must all remain calm and accept any help we can get, even from the most unusual sources. That's surprising to me, coming from a blue blood. At least your certainties come from a more solid source than a prophecy from a child of Malkov. You don't know what you're talking about. All I'm saying is that whatever the problem is, your hallucinations aren't gonna help us solve it. Ты чё базаришь, блядь? We're all in danger. When I awoke, I sensed a threat everywhere, all around us. I've never felt anything like it. Please, explain. It was as if we were all going to disappear into chaos. But you're probably right. It's just Hazel and her flair for the dramatic. Only time will tell. Good evening, ladies, sir. The prince shall see you now. Что ж там за принц такой, ё-моё? Опа. Типа, выберите профиль, ух ты. Так, прекрасная дива ярких пламенных, освещающая ночи Бостона. ММ знает, что нести свет в мир тьмы может быть опасно, но ей все равно. Так, профиль ориентирован на знания и навыки, которые позволяют действовать скрытно, а также выпытывать или похищать информацию. Мастер на все руки, ориентирован на повышение характеристики и разнообразия навыков, открывает практически все виды взаимодействия, но не дает овладеть ими в полной мере. Так, ветеран. Ориентированный на диалоговые навыки, физические характеристики позволяет использовать ауру персонажа в разговорах. Профиль без заранее распределения очков. Ну, давайте возьмем сыщика для нее. Блять, как много всего, а в начале сцены вы можете потратить уже заработанный опыт на усиление способностей персонажа. Эту способность можно найти в листе персонажей, в листе дисциплин. Каждая характеристика влияет на несколько навыков. Повышая выход, стоимость, блять, ну это, конечно, пиздец, вот. О, доступно 0, нахуй, да? А здесь доступно 0, заебись. Сыщик. Нет уже, да, ну все, заебись. Здесь тоже заебись, все, погнали нахуй. Hazel. Вот это принц. Интересно. Come in, MM. Я думал, это принцесса, как минимум. I wanted to have a word with you. What can I do for you? I'm glad you're here. It's been a long time since we last saw each other. Tell me,
Where were you tonight? Like everybody else, I suppose. At home, getting ready for the party. How fortunate you weren't running early. Why? What's happened? You know what the code red means. There was a breach. This is intolerable. These agreements were supposed to celebrate the power of my court. Instead, I've been made to look a fool in the eyes of my allies. We'll have to increase our diplomatic efforts with the warlocks. Send new emissaries to Osborne. What's that got to do with me? Don't you worry about that for now. We have more urgent matters to attend to. We bring Journey to me. Так. Надо сразу сказать, что она ни при чем. She hasn't done anything. Hazel. I'll be the judge of that. Нихуя, я потрачу. What do you want with her? I have a few questions I need to ask her. If mistakes were made, I need to know what happened. I'm sure that your friend will have a lot to tell me. Yes. Окей. I'll be right back. Блять, что за хуйня? Я не могу понять. Ну это же женского пола персонаж. Почему она говорит мой принц, блять? Я не... Пиздец. You know everyone who's in it. Beryl, Richard, Hilda. Their support was much appreciated after the disappearance of the previous prince. Quentin King. But now, they've become an obstacle. It's been going on for months. They systematically oppose everything that I do. It must stop now. Блять, а почему я не могу... Почему? Я не... Промолчу, ладно. The Camarilla has faced many challenges in the past few years. Many of our strongholds have fallen. I won't let Boston suffer the same fate. But for that, I need loyal allies. Also, how would you like a spot in the Primogen? What? You've always taken care of your community, MM. Without ever asking for anything in return. It might be time you took a leading role in the community's affairs. Hilda won't let you do it. She'll never see me as her equal. Being seated next to her child? She'll feel humiliated. I'm her prince. She will obey me. She's not gonna like it. I don't care. What I'm offering is much bigger than all that. What do you think? Не, ну сразу отказывать не надо. I need to think about it. Time is of the essence. You're a businesswoman, MM. I know you'll be up to it. But we'll talk about it again soon. In the meantime... I know. Jay, I'm going to go see Sylvia first. I need to clear my head. Do it. You won't be able to hunt tonight. It's better to be prepared. Bring me Journey. I will. I have the utmost confidence in you, MM. Do not fail me. You can count on me. What the hell is going on? Блять, что это за пахадон? Пиздец, мне прям... Не знаю. Пока что довольно сомнительная игра, я вообще не понимаю, во что здесь играть. Один сплошной пиздеж. Of course, I'll get you a glass. I was thinking more like a vessel. Oh, serve yourself. But try not to damage them, okay? They're all I've got left in stock. I get it, I'll be careful. I'm right here if you need anything else. Охота. Безопасная зона. Это место, где никто не увидит, как вы пьете кровь. Чтобы найти такое место, хорошенько осмотритесь. За один раз можно отправлять только одну жертву. За один раз в безопасную зону можно отправить только одну жертву. Подальше от посторонних глаз. Ну, идем. Может быть, здесь?
Нихуя себе, меня можно... О, вот она, жертва, нахуй. Do you need me? Hi. Do you want us to... Какого хуя, блядь, алло? Сука. I'll stay here. Did you need something? Я нихуя пока... О. Вот, безопасная зона, да? Для этого достаточно просто приблизиться, чтобы уйти в безопасную зону, куда можно заманить жертву. Выберите жертву. Ну, скорее всего, вот этого хуя я бы сожрал. Sorry, I'm a little out of it. I'll stay here. Ты останешься здесь, сука? Good evening. Good evening. Let me know if I can help. Как заманить, сука, эту суку? Do you want us to... Hi. Это пиздец, прикол. И как нахуй ее туда заманить, блядь? Алло! Понятно. Sorry, I'm a little out of it. Good evening. Ты чё, петуха? Какой нахуй гривнем, блядь? Ты Let me чё? know if I can help. Yes? Miss Lewis. Yes? Miss Lewis. Я вообще не понимаю, какого хуя происходит. Do you want us to... Hi. Do you want us to... Слышь, мразь, пошли со мной, нахуй. Good evening. Я просто сука. Sure. Окей. Вот этого сожру, нахуй. Да пизделся, сука. Угу.
Ладно, хуй с ним. Какие у нас цели? All right, Jay. Where are you hiding? What a shitty night. Do you think the code red will last much longer? I hope not. The faster I get out of here, the better. What? And Mem Lewis, the Black Rattler's Rose, is afraid of a handful of politicians? God, no. Fine. Let me know if I can do anything for you. Я ищу Джорджа. I'm supposed to find Jay. Do you know if she's done talking to April? Huh. Good question. I saw her earlier, but she wasn't with Miss Bosley. She went into that alcove on your right, but that was a while ago. Thanks. You might want to avoid hanging around with her, you know? I've heard stuff about her. I know, and it's not true. She didn't do anything, all right? Fine. Sorry. Did you need anything else? Miss Iverson has the top floor all to herself. Yes, that's where she's got her office for hearings, as well as her personal quarters. Miss Bosley is the only one who has access to them. I heard the prince put together a surveillance unit. Пиздец, какая нудная игра. Вот. Я хуй знает, сплошная нудятина, ничего интересного. But don't even think about going down there. It's only for sewer rats. Thanks for the vessel. My pleasure. Come back anytime you want. Yes? Съебался нахуй отсюда. Сучара, блядь. О. Hey, Abby. Hey, Mem. It's been a while. Can I help you? I've got to talk to Jay. You haven't seen her, have you? No. You should ask April. It's a good idea. Thanks for the advice. Do you still work for April? Well, aren't you rude? I've got stuff to do. See you later. Абсолютное говнище. Вот, блять, абсолютное говнище просто. Can I help you? Yes? Да съебись, сука! Yes? Эйприл, какой-то Эйприл надо потрещать, блядь. Где вот ее нахуй искать, эту Эйприл? I know that perfume. Jay. Shit. Where did you go, Jay? Куда ты пошла, Джей? Ох, блядь. Вот этот хуй ебаный пропал отсюда нахуй. Underwood and Fang. Bezora's ears must be burning. Jay, what were you doing in the archives?
about a party from a few years ago. Page 3 was torn out. There are traces of blue ink on page 2. Page 3 was torn out. A file about a party. Page 3 was torn out. There are traces of blue ink on page 2. Keltum and Lazarus. I smell gossip. She asked her to find the file I found in the archives. A page was torn out of it. I need to find that page. Oh, you again. What do you want? April, have you seen Jay anywhere? You can. Это пиздец, как страшно. Not that I think in a million years this is what happened, but what if Jay messed up somehow? What would happen to her? Depends on the mistake. At best, the prince... You can tell me. Fine. Oh. What attitude? It's a good thing I was careful earlier. Блять, абсолютный кал. Вот просто абсолютный, сука, кал. Самый настоящий кал, блять. Блять, подождите, нет. Took the elevator to get here. Bosley's looking for answers. If Zeus had chosen flower to reign over all others, the rose would be queen. If Zeus had chosen flower to reign over all others, the rose would be queen. What a nightmare. Hey, what now? Блять, у меня это 0, да? У меня это 0, You мне seem надо... busy. I'll leave you alone. You catch on quick. Надо пойти похавать, да? Ну, сгонять, типа, пожрать. Или нет? У меня, типа, не хватает. Ну, блять, не то, что не хватает, а я... I've gotta hurry. I'm not supposed to be here.
Магнитный ключ карта. Охуенно, блядь. Не хочется даже читать, потому что это очень нудно, блядь. Очень нудно и долго. Пиздец, прям не вкатывает меня. Can I help you? Can I help you? This can't be happening. I swear, she was standing there, playing me for a sucker, pretending she just happened to be in the archives. And what did you say to her? I played dumb. I said, as you like, Miss Abigail. And I left. What did she take? A page from a file about an old party that she tore out. But why would she need that? Why now? I wonder. It's locked. Ладно, допустим. Ты кто, блядь? Hey, Fang. Good evening, Miss Lewis. Блядь, ну я просто поболтал, окей? Так, ключ-карту я взял. Мне надо сожрать вот этого хуя ебаного, вот этого вот нахуй. За мной, сука. Going. За мной, нахуй. Блядь, как долго, а? Чё ты, чмошник, живой, нет? The trail ends there. Where could she have gone after that? Так, 10 лет обрывается. Ну окей. У меня есть вещи. Что у меня есть? Расходуемое. Снаряжение, документы. Продолжить. Что у меня есть? Магнитный ключ карты, на котором написано архив. Он принадлежит... О, интересно. Магнитный ключ карты с архивами, да? Это прикольно, прикольно. Кажется, интересно. Так, взломать сейф, да? Можно. То есть ключ-карту использовать, блядь, нельзя, да? Мудрость. Так, ну эти петушары там что-то спорят, да? Здесь я был, по идее. Что я взял? Визитки клуба. Плюс 5 к воле.
Слушайте, прикольно, блядь. I hope you didn't forget anything, Jay. Ну, значит, нужно пойти. Попиздеть еще раз с этой мандой, нахуй. Где ты есть, сука? Hey, what now? Вот, ничья. Пусть будет ничья. А, я проиграл. Come on, she works for you. You know her. Having friends is the best way to lose your head. You're going to have to swim without my help. Перл-Харбор, нахуй. You seem busy. I'll leave you alone. You catch on quick. Блядь, подожди, чё You're тебе... still here? А, все. Блядь, и типа, ну, типа я потратил визитки вот эти нахуй, и что? И нихуя, да, получается? Угу. Интересно. О, боже, блядь, съебись с дороги, а. Благодарю. Найдите вырванную страницу. Oh, great. My shadow. О, господи, нет. Это я не смогу читать. Чё вот это за хуета стоит? So, what exactly did Hazel want with you? Хильда. Очень жаль, что... Очень... Ой, блядь. So... Ну ладно. Ну, я думаю, это... book about alchemy? That's a weird thing to keep. A book about alchemy? That's a weird thing to keep. Мудрость, блядь, хуютрость, нахуй. Это говнище, понятно? Annals on the First Inquisition. How morbid. Ох, ебать, ребята, блядь. О. Подожди, стой. Это вонь от нее, что ли? Let me know if I can help you. Съебись от меня, урод. Сука. То есть, это ее типа след, да? Угу. Ладно. Будем считать, что я типа понял, да? Сломать замок, увы. The door is locked. The door is locked. Не, ну типа, блять. Nope, can't go through there. It's locked. Не знаю, короче. Не понимаю пока вообще никакого смысла игры, абсолютно. Вот просто, честное слово, блять. Угу.
I'm sorry about before. I'm looking for Journey. You told me... Well, I'll leave you to it. Come on, Imani. Now's not the time for this. Так, стоп. 10 типа был, да? Здорово, Хома ржовый. You rotten son of a... Say hello. Can I help you? I've got stuff to do. Блять, вообще унылое говно, вот серьезно. Тупое хождение, блять, по локациям, по всем каким можно. Абсолютно бессмысленная. Какая-то нахуй история и так далее и тому подобное. История абсолютно никому непонятная, блять. Так, там архив, да, тут эта пизда сидит, понятно. Нахуй она нам сдалась, эта пизда. У нас есть вот... Так, лестница. Бля, ничего понять не могу. Это лестница в лифт, да? Вот мы сюда зашли. А, вот лестница наверх. Короче, идем, блядь, просто... Здесь нигде нельзя пройти, да? Здесь заперто. Здесь, по-моему, тоже заперто, да? Нет, здесь не заперто. Вот эта дверь. Мы локацию изучили, все, идите нахуй. Типа идите нахуй, короче. Oh, Jesus, it's you. You scared the How did you... Are you on? Hey, slow down. It's gonna... It's gonna be fine, Jay. Laisha, it's good to see you. How Thank you. You're welcome. Good evening. Good evening. That was a lead. I see. It. Don't be. I need. You don't trust them? Until then. But above. Can I? Of course. All right then. Поддадимся видению, посмотрим на очередную хуету, прости господи, вот серьезно. Хуету, прости господи. О, боже, блядь. I'm going to Ritz's to see if he has my teddy. Okay. Come and find me when you're done.
Let's see if Hazel was right. Did Jara leave anything behind? Найти информацию о вечеринке. Будем считать, что я прочитал, блядь. Блядь, ты можешь бегать быстрее, сука? Где ты, пизда малолетняя? Бля, господа, кто-нибудь не может объяснить, что происходит вообще? Oh, shit. Locked from the other side. В смысле, блядь, заперто? Какого хуя? Мне куда идти прикажете-то, ёбаный в рот, блядь. О, господи. Ее никак нельзя повернуть, да, взять в руки, блядь. Наверное, нет, нахуй. This thing's old. Does she still use it? This thing's old. Does she still use it? This thing's old. Does she still use it? Забрали. Папка с документами. Ключ, который открывает все двери в квартире Примогина. Это что, пакет документов вечеринки? Оказывается, всем документам. Что у Джорджа серьезно подошло к вопросу безопасности при организации мероприятия. Я нашел. Ну, пиздец. There are traces, but I can't break that illusion. It's much too strong. There are traces, but I can't break that illusion. It's much too strong. This is what Hazel asked me to bring her. Отправляйтесь. Ты где, блядь? Кстати, а вот интересно, да? Код там мы так и не нашли, по-моему, да? Или нашли? Может быть, 1801? Неверно. Ну ладно. This thing's old. Does she still use it? Так, я так понимаю, нашел. Куда идти-то, блядь, в итоге?
Ой, блядь, абсолютно, конечно. Бостона игра. Открыть ключом, да? Nobody here. I'm going to be able to take a look around Dijon's. Да, все верно. Ты можешь посмотреть апартаменты этой хуйни. Так. Tarot cards. How fun. The Emperor, the Chariot, Temperance. Easy. Dijon is thinking about taking a trip. Хуета. Хуета какая-то. Just like New Orleans. This is... Well. What have we here? He didn't finish his letter. But that'll be enough for Hazel to make up her mind about him. He must have done a warlock ritual. A bird. Dead. Бля, вампиры не отражаются же в зеркале. This knife has blood on it. Ну и типа все, что ли, блядь? Все, что в этой хате можно было сделать? Реально? Очков. Ладно. 5 очков, прикольно, чё. Свариваем нахуй сюда. Открыть ключом. Даже ключи есть. Пошел нахуй. Hazel told me to keep a low profile here. This area is reserved for the prince and her primogen. Shit! Hilda's in her office. She's going to see me. The speculative news from... Oh, he's about as fun as his reading material. Блять, абсолютный кал. Ой, просто кал, блять. Просто кал. Я вот говорю, непередаваемый кал, I нахуй. shouldn't get too close. She might be able to sense me. Сука, просто ебаный кал. Вообще, блять. Нельзя подходить близко, она может почувствовать. Ой, кал, сука. Не могу, да? Блять, просто кал, сука.
did you come back? Why? Other than to show that you're doing just fine on your own. If you only knew everything I've done for you. Ma'am. Hilda's more concerned with the men than she is with Hazel. I hope she'll be happy to hear that. Блядь. Тут даже комментировать вот нечего, если честно. Даже не хочется. Ох, хуя моя дочь здесь делает, блядь. Почему она здесь лазит? No, he's not there. Where are you, Mr. Teddy? He must be hiding somewhere else. Mr. Teddy. So, did you find your teddy? No, not yet. Not quite, Pumpkin. Maybe I'll find a way to read it. Дискетка. Richard must have had a breakthrough, if Hazel's interested in it. Where are you, Mr. Teddy? What is he talking about? Ugh, impossible. It's locked. Restricted access means nothing to you, I see. Make yourself at home. Don't mind me. How am I not surprised? What do you mean? Tell don't you go Work. get That's all I'm going to be able to find out about him. Hazel's gonna be disappointed. I need to focus.
Halsey's waiting for me. I hope Hazel will be proud of us. Понятно. Mr. Teddy. Боже правый. Все, Are пошли you нахуй. almost done? Yes, I found something that might... Let's go, Sugar Fangs. Leish. Hilda was in her room. She was... at Dijon's, It happened when I was... I also found... That's all I was able... Ох, ребят, я прошу прощения, вот час 20 я поиграл, и это абсолютный кал, вот серьезно. MM, come here. Jay is waiting. Did you need... Угу. Мы тебе возьмем ветерана. Опыт 5. Как? Story. It's how many? It's too early. How? With John, he may have... You can. You have... Блять, абсолютный кал, вообще просто кал. Mr. Underwood, I'm sorry, but my instructions are clear. You little shit. I'm just following orders. You have no idea what's at stake. My most honored sire, you're wasting your time here. I'd forgotten about your abject fawning. I call it respect. It appears that it's something that sewer rats know nothing about. Apparently, Caius feels he's entitled to refuse to see a member of the Primogen. This isn't just...
This is a handwritten list. These names sound familiar. Mr. Bazori, can I help you? I need to see Caius. He doesn't want anyone. If you want to talk, go see Mr. Leto. Mr. Leto is in the server room. Слава богу, блядь. If I can do anything to help, let me know. The prince wants this floor under surveillance. I'm carrying out orders. Ну, я понял, он типа в серверной, да? Luckily, it looks like everything is in order here. If I can do anything to help, can I help you with something? If only Miss Jory were here. Caius' office. The key card must be in there. Mr. Leto isn't in his office. Security has been increased to the maximum. I've never seen anything like it. Абсолютный кал, блядь. It's gonna be a long night. These servers hold all of our secrets. Чё ты, сука, петух ебаный? Do you know anything about servers? Раз... Nothing to talk about right now. A list of ingredients and side effects. I imagine she sent you. Tell me what happened. And anything that could be any word, any sign of. There's one thing. They were behind the Quincy Market attack, weren't they? Hello, you. Shh, you. Shh. What? The being there. And I do off. I'll. I have what to Carl. think. In I. That's. Yeah, we get the as and he. I would. I so very. Del. I that somebody does make. Yes. You. What's that? I get. I read. What? She. No. Why in Hazel? It's which. What? I see a few. You're with her. You on I. You.